metabolism of not only carbohydrates but also fats, proteins, and this defect definitely leads to hyperglycemia. It is relatively common disease, and its incidence is increasing in frequency worldwide and also among Iraqi patients. Worldwide, عندنا 3% of population يصير عندهم هذول اللي diagnosed clinically diagnosed. 75% هم clinically diagnosed. 3% of population develop diabetes. طبعا diabetes هو the seventh leading cause of death. We have two types, type 1 and type 2 diabetes. Pathogenesis يختلف, age at time of presentation يختلف, pathological or morphological changes in pancreas يختلف between these two conditions. Blood test يختلف according to insulin and anti-God antibody راح نحكيها إن شاء الله. It is a group of metabolic disorder that is characterized by hyperglycemia, and the effect of hyperglycemia is not only on pancreas but also on other parts of the body, and the most important part of diabetes is its complication. Surely it's a serious complication, and some of these complications might be fatal. Many organs in the body are affected by hyperglycemia. مثلا الرينال كدني عندنا رينال diabetic nephropathy يسموها, blood vessels, eye, nerves, okay, هذه most important organs. Type 1 أول ما نبدأ نتكلم عن type 1 أول كلمة خليتها هو autoimmune disease. وتعرفون شنو الautoimmune وتبعاته. الautoimmune هنا عندنا هم اكو details وكتب مؤلفة عن type 1 diabetes, لكن شلون نقدر نختصرها بفيو لاينز. هنا الديفكت هو بالبنكرياتيك بيتا سيلز اوف ايلت سيلز. تعرفون هو البنكرياس ب 2 portions. البارت اللي افكتد هو الاندوكراين بارت اللي هي الايلت سيلز، and بالذات البيتا سيلز اوف ايلت سيلز اوف بنكرياس. اللي راح يصير هنا شنو؟ اكو ديستراكشن، بس هذا الديستراكشن هو اوتو اميون ديستراكشن، اوتو اميون ريليتد. الباك جراوند مالته اوتو اميون. زين شنو اللي يخلي اوتو اميون؟ شنو الاوتو اميون؟ اوتو اميون البودي المفروض يعرف انه يميز its own antigen، ما يعتبره فورن، فبالتالي ما يكون antibodies against its own antigen. لكن اللي راح يصير هنا انه البودي راح يكون auto antibody against its own antigen. الانتيجين هنا عندنا هو البيتا سيل انتيجين، بسموه بيتا سيل اوتو انتيجين. بالذات عندنا اكو فد انزيم موجود اللي هو قاعد جلوتاميك اسيد ديكاربوكسيليز. الانتيبوديز اللي تتكون against this enzyme is called anti-GAD. فتايب 1 diabetes نشوف عندهم يقول له روح سوي anti-GAD antibody. This will be elevated. هذا it means this is type 1 diabetes. Then what is the triggering? What is شنو اللي يخلي هذه الاوتو اميونيتي تطلع؟ ليش اكو ناس يصير عندهم اوتو اميون؟ ليش ما يصير؟ طبعا age of presentation between two types قلنا يختلف. Generally type 1 diabetes يكونون under age of 20 والpresenting feature همين تختلف. دائما يجون شنو الpresenting feature اللي يجيبه type 1؟ لا هي هايبر TKA
يصير عندهم diabetic ketoacidosis. ليش؟ شوفوا الفرق بالمصطلحات. يعني التايب 1 اكو عندنا lack of insulin. lack of insulin. ليش؟ احنا قلنا الانسولين هو produced from beta cell islet of pancreas. هنا بما انه اكو destruction للبيتا سيلز، اذا اكو lack، وتخيلوا انه complete absence of insulin. This will lead to hyperglycemia and يعني severe hyperglycemia. So the presenting feature the diagnose يعني most of them طبعا مو 100% of patients يجون with DKA. Then شنو ال triggering mechanism for autoimmunity؟ اكو عندنا genetic، هم اصلا عندهم genetic predisposition انه HLA DR specific genes، عندهم genetic predisposition وياها يعني هم اثنيناتهم التايب 1 والتايب 2 هم genetic زائد environmental، لكن الانفايرمنتال triggering او initiating point او initiating factor يختلف التايب 1 عن تايب 2. تايب 1 نخلي فيروسز هو الانيشيتنج فاكتور. شلون هذا الفيروس يخلي الاوتو اميونيتي تطلع؟ طبعا pancreatitis يعني inflammation of the pancreas، حفظوها هاي انسولينايتس. مثلا احنا يعني مو كل الفيروسز، مو اي فيروس هو عنده ability for triggering of autoimmunity and then type 1 diabetes. اكو عندنا specific types of virus دائما بالكتب يخلون من which viruses are associated. mumps بعد Coxsackie 4 especially Coxsackie virus and rubella virus. طبعا يعني few last years الكورونا فيروس همنا، لكن انا هم طلعت تحديث يعني 2023 لحد الان ما كاتبين يعني بعدهم اكو ستاديز ستيل يعني بالثيسز وبالارتكلز، لكن بالكتب المنهجي حتى الطبعات الجديده لحد الان ما منزلين كوكساكي، بس تعرفون اكو كيسز صار عندهم كوفيد عليكم السلام وصار عندهم diabetes although it is transient او يمكن ماكو يعني ستدي سوت فولو اب للبيشنت. فليش why these 3 viruses؟ هذه الفيروسز مثل ما قلنا تحفز الاوتو اميونيتي. هذه الفيروسز اكو شيء اسمه triggering effect، هي trigger اوتو اميونيتي، واكو شيء اسمه molecular mimicry. ها شنو molecular mimicry او mimicry؟ هذه بالاميونيتي اكو يعني similarity in structure between the antigen يعني the structure of the tissue بالقوسين الislet cells of pancreas and the structure of the virus. Especially اكو amino acid يعني لما يصير infection هذا الفيروس شنو بي sequence of amino acids. هذه الامينو acids especially يعني 6 امينو acids موجوده بالفيروس وموجوده وين؟ بالislet cells. فالانتي بوديز اللي راح تتكون against the virus راح تضرب and destruct منو؟ راح destruct the tissue the body own tissue. So this is called mimicry. انه الانتي بوديز تتكون against the virus، لكن هو يعني اوتو انتي بوديز يحفزها الفيروس وراح شو تسوي؟ destruct body own tissue. هذا اللي راح يصير وين؟ بالتايب 1 diabetes. طبعا اكو قسم يقولون يعني severe deficiency of insulin is accepted not complete lack. اذا صار 90% من الايلت صار بها destruction so clinical features will appear. الستاديز شو تقول؟ تقول انه هذا الديستراكشن يصير years before clinical features appear. قبل لا تطلع clinical features many years هذا الديستراكشن هو صاير. شافوا انه البيشنت اللي عندهم هذا الاوتو انتي بودي اللي هي انتي جاد انتي بودي، يعني اكثر من 85% من البيشنت اللي هم تايب 1 diabetes عندهم هذا الانتي بودي اللي هو انتي جاد انتي بودي. وشافوا ان الكلوز الفيرست ديجري ريلاتيف، الكلوز ريلاتيف من هم الفيرست ديجري ريلاتيف؟ ماذر والفادر والسيستر والبراد، هذول الكلوز ديجري
شافوا هذول هم عندهم increased anti-God antibody. اوكي؟ فذول همنا at risk. هذا شنو معناه؟ معناه انه اكو auto immunity، اكو genetic susceptibility. اوكي؟ هذول عندهم الانتي جاد انتي بودي كلوز ديكريليتد، لكن شنو؟ لكن ما طالع عليهم clinical features. اوكي؟ نجي على تايب 2 دايابيتس. نعم. الان سويت تحليل واكتشفت انه عندهم هذا الانتيبودي، اقدر اوقف الدستركشن قبل لا تظهر عندهم الاعراض؟ هو نخليهم على كلوز فولو اب حتى ما يجون بمرحله لا هو جينيتك بريديسبوزيشن موجود. يعني ما اقدر اعطي مثلا يعني دواء ضد هذا الانتيبودي اللي يهاجم يعني البنكرياس؟ والله صراحه يعني انا ما قارئه اكو هيك شيء، بس يخلوهم كلوز فولو اب. انت ات ريسك، يعني قلل يعني هاي الانستراكشن ما تقلل البلاد جلوكوز والكربوهيدرات والشوجر والفات طبعا، لكن هم يبقون ات ريسك. يعني ليش؟ لانه اكو جينيتك بريديسبوزيشن ما نقدر نغيرها، الانفايرمنتال نقدر نغيرها، لكن الجينيتك ما نقدر نغيرها. التايب 2 هم اكو جينيتك بريديسبوزيشن واكو environmental factors. هنا الانفايرمنتال اكو شيء اسمه يعني diabetogenic لايف ستايل. طبعا التايب 1 قلنا يجون بيونج ايج اللي هم جو ال 20 years ويجي diabetic ketoacidosis ونوت اوبيس، ما له علاقه بالاوبيسيتي. تايب 2 شو يكونون اكثر من 20 قسم، يكون اكثر من 30 سنه ويكونون اوبيس. اوكي؟ واللايف ستايل بالاضافه للانفايرمنتال فاكتورز والجينيتك سسبتابيلتي، اكو انفايرمنتال فاكتورز اللي هي شنو؟ يعني اكو فد diabetogenic لايف ستايل. اوكي؟ طبعا التايب 2 هم يعني اكو كومبينيشن اوف، شوفوا هنا المصطلح اكو عندنا mild to moderate decrease of insulin. طبعا الانسولين قد يكون الديفكت وين؟ بالانسولين سكريشن او قد يكون بالاكشن اوف انسولين، يعني اكو سكريشن اوف انسولين لكن its action on peripheral tissue على من يشتغل الانسولين؟ على الفات يعني، وعلى منو بعد وين يشتغل؟ على المصل يشتغل. المفروض شو يسوي الانسولين؟ على البلاد شوجر شو يسوي له؟ يدخله للخليه. تمام؟ هذا الشيء ما راح يصير بتايب 2 although اكو انسولين سكريشن، لكن انسولين اكشن ما دا يصير. ليش ما يصير انسولين اكشن؟ اكو شيء اسمه انسولين ريزيستنس، هذا اللي نسميه انسولين ريزيستنس. اما سكريشن البرودكشن او الاكشن اوف انسولين او كومبينيشن اوف بوث. اوكي؟ هذا اللي نسميه انسولين ريزيستنس، انه اكو سكريشن اوف انسولين، لكن اللي دا يصير شنو؟ انه الاكشن اوف انسولين ما دا يصير، ما دا يشتغل على البادي، ما دا يدخل الجلوكوز للسيلز، فلذلك راح يصير شنو؟ هايبرغلايسيميا تايب 2 دايابيتس. ليش يصير ريزيستنس؟ نعم؟ ليش يصير ريزيستنس؟ ليش يصير ريزيستنس؟ اكو شيء اسمه سيلف توليرنس للسيلز، هم جينيتك بريديسبوزيشن، هم جينيتك وهم يعني هو اوتو يعني immunity but not auto immune. immune mechanism can play a role، يعني previous infection مثلا او كذا كان play a role، او defect بالاكشن، الاكشن نفسه مال الانسولين، يعني اكو ديفكت بالاكشن مالته، انه ممكن يكون يعني genetic predisposition او environmental factor that prevent the action of insulin but it is not autoimmune. هذا type 2. طبعا احنا قلنا انه type 1 severe deficiency or lack of insulin due to ليش؟ destruction of beta cells. Type 2 المصطلحات المستخدمة هي mild to moderate deficiency of insulin. ليش؟ باعتبار انه ممكن الايلت سيل بعدها البيتا سيل بعدها تطلع انسولين، فmild moderate deficiency.
دكتورة هذا طبعا النقص اكو هوايه يعني انه مرات يصير بالعكس الانسولين راح يزداد بالبدايه وبعدين راح يقل لانه يصير ديسفانكشن، يعني هي مو ديستراكشن بالبيتا سيلز وانما ديسفانكشن بالبيتا سيلز، بمرور الزمن راح يصير ديسفانكشن فراح يقل السكريشن يقل and not complete absence of insulin. هذا تايب 2. دكتورة هذا هم جينيتيك يعني قد هم جينيتيك طبعا جينيتيك وانفايرمنتال فاكتورز بس هنا ماكو اوتو اميونيتي. بما انه يعني الباثوجينيسيس الاتيولوجي يكون different between type 1 and type 2 so المورفولوجي همنا راح يكون different between type 1 and type 2. اكيد بتايب 1 راح نلقى شنو الايلت سيلز distracted يعني اصلا يعني cannot be identified. يعني احنا اقول لكم صراحه انه ماكو بيشنت ياخذوا له بايوبسي من البنكرياس حتى يميزون هذا دايابيتس لولا او هذا تايب 1 او تايب 2، لكن هاي تفيدنا يعني بالفورنسيك ميديسن ان حتى نعرف هذا البيشنت دايابيتك تفيدنا بهواي امور مو بس بالفورنسيك. اذا النمبر اوف ايلت ديكريس هذا وين نشوفه؟ تايب 1 او complete absence of islet cells أو قد تكون الايلت cells small and inconspicuous or cannot be يعني easily detected. lymphocyte infiltrate بما انه احنا قلنا اكو فد auto immunity اكو فد يعني abnormal body response to T cells اللي هي playable بالimmunity. اذا راح اشوف شنو؟ اذا اكو ايلت راح اشوف داير ما داير او اكو lymphocytes. اوكي؟ فاذا الليمفوسيتيك infiltration راح يكون موجود. lymphocytic infiltrate هذا اللي نسميه انسوليناتيس، هذا ايضا وين؟ تايب 1 دايابيتس. اميلويد ديبوزيشن هو حقيقة مو اميلويد بس اكو فد يعني سبستانس سيميلر تو اميلويد. هو شنو هو الاميلويد؟ بروتين abnormal بروتين اللي ديبوزيتد بالبلاد فيزلز والكوزز مالته بعد الديتيلز. فهنا التايب 2 دايابيتس ممكن يصير عندنا شنو؟ amyloid deposition. طبعا هذا اكثر شيء وين يصير؟ بالwall of blood vessels around capillaries. fibrosis can be seen. هذه islet، هاي هنا عندنا lymphocytic infiltrate around the islet. هذا هنا deposition of amyloid بالpancreatic islet. هذا type 1 هذا type 2. الكومبليكيشنز احنا قلنا الموست امبورتنت complications هي تصير بالبلاد فيزلز والكدني وبعد النيرفز والاي ريتينا. ناخذ بالبلاد فيزلز شنو اللي راح يصير؟ طبعا عندنا اكو ماكرو فاسكولار اللي هي لارج بلاد فيزلز شو يصير بيها، وعندنا مايكرو فاسكولار شو يصير بيها. اللارج بلاد فيزلز شنو اللي يصير؟ اثيروسكليروسيس وتبعات الاثيروسكليروسيس اللي هي ام اي وهايبرتنشن. ليش يصير اثيروسكليروسيس؟ دكتورة هو الجلوكوز اذا فري بالبلاد يرتبط بالبروتين وهذا البروتين يصير ديبوزيشن ويصير يعني اكيوميليشن ويصير يس فالديبوزيشن اوف بروتين يصير ديبوزيشن على الوول اوف بلاد فيزل فيصير شنو؟ اثيروسكليروسيس تكون. طبعا هذه باللارج ارتريز والايورتا. هذا هم اللي يصير باللارج ارتريز اوف كيدني. لكن most renal changes here related to glomerular changes not to يعني main arteries main renal artery atherosclerosis. طبعا هنا قلنا الايورتا اثيروسكليروسيس ام اي ممكن يصير gangrene باللور اكستريميتيز. طبعا هذه الكومبليكيشنز ايش وقت تصير؟ اكثر الكومبليكيشنز تصير long standing uncontrolled diabetes يعني هو for many years عنده high blood sugar.
هنا اللارجر ارتريز بالكدني حكيناها. دايابيتك مايكرو انجيوباثي يعني على منو هنا نحكي؟ على سمول سايز بلاد فيزلز بين قوسين منو؟ كابيلاريز. واهم هاي الكابيلاريز اللي موجوده وين؟ بالكدني بالريتينا اوكي اللي سبلاي نيرفز همينه. فهنا اهم تشينج يصير هو thickening of the basement membrane of the capillary. The thickening is most evident in capillaries of skin, skeletal muscle, retina, renal glomeruli, and renal medulla. Not despite the increase in the thickness. شوفوا هنا هذه الملاحظة مهمة جدا إنه thickness increase وأكو deposition of collagen. أكو thick wall blood vessel. لكن these blood vessels are شبيهة leaky يطلع البلازما proteins خارج الكابيلاريز. Extravasation of plasma proteins despite there is increase in the thickness of these blood vessels. Why they are leaky؟ يعني شوفوا هاي الصورة ما تتخيلون إنه هذا normal، أوكي؟ هذا thick wall of diabetes. طبعا هذا thick wall blood vessel مو بس بالdiabetes يصير ممكن with aging لكن not so severe as that of diabetes. Why these blood vessels are leaky? Wall destruction بعد. Yes, shrinkage بالإبيثيليوم. ليش يصير shrinkage بالإبيثيليوم؟ اسمه لو دكتورة؟ هو اساسا كابيلاري حيجي شيء يصير بيه يعني مثل انجري يجي يصير فايبروزس بس وقت ما حيجي يصير سبب بريميرال ممبرين يجي يتخرم يعني بالجلوكوز يجي يترسب يتخرم ونفس الوقت يترد يصير ليكي وفايبروز يجي يصير صح؟ صح كل اللي قلتوه صحيح. طبعا هي ميكانيزمز هواية although the definite mechanism is not well known لكن theories يقولون إن هو يعني destruction وshrinkage والنيولي يعني الديبوزيشن ما راح يصير يعني مثل الأصل فتصير فراغات بين الاندوثيليال سيلز فتطلع البلازما بروتينز. هنا مثل ما قلنا اكو deposition of type 4 collagen هو indistinguishable microangiopathy can be found in aging process يعني مو بس بالdiabetes ممكن أي يعني old age non-diabetic patient ممكن يصير عندهم همين هذا نفس الفاتحة. هنا الكدني يعني المايكروانجيوباثي شنو الافكت يعني diabetic microangiopathy شنو الافكت مالته على الكدني؟ او رينال يعني diabetes effect على الكدني شو نسميه احنا؟ diabetic nephropathy. البارتس اوف كدني احنا هسه اذا عندي انا رينال بايوبسي من اجي ابحث شنو الاشياء اللي ادور عليها يعني الكومبوننتس الجلوميرولاي واحد بعد شنو؟ تيوبيولز اثنين بعد انترستيشن ثلاثه بعد بلاد فيسلز. اوكي ادور على هاي اربع شغلات اشوف. طبعا الدايابيتس ياثر على اكثر يعني البارتس على الجلوميرولاي على التيوبيولز على الانترستيشيوم يعني كسكندري انفولفمنت للتيوبيول وعلى البلاد فيسلز. الجلوميرولاي شنو اللي يصير بيها؟ اكثر مكان يتاثر واللي هي تكون يعني خلينا نسميها باثوجنومونيك فيتشر اوف دايابيتس تصير بس بالدايابيتس ما تصير بغير ديزيز. شنو هي؟ اكو باثوجنومونيك فيتشر اوف دايابيتك نيفروباثي تصير بالجلوميرولاي ما تصير بغير نوديول. شنو؟ نوديول شو نسمي هذا؟ نوديولار جلوميرولوسكليروسيس. هذا له علاقه بالمايكرو انجيوباثي لو ما له علاقه؟ اكو شيء اسمه نوديولار اكو عندنا ديفيوز جلوميرولوس. احنا قلنا الجلوميرولاي والتيوبيولز والبلاد فيسلز تتاثر تمام؟ الجلوميرولاي ممكن الكابيلاري اللي بالجلوميرولاي يتاثر. شو يصير بيه؟
thickening of نسميه thickening of glomerular basement membrane. هاي على سطحها. زين اكو فد شيء ما له علاقه بالglomerular basement membrane اللي هي شنو؟ increased mesangial matrix داخل الجلوميرولاي. هذه هنا نسميه nodular glomerulosclerosis. طبعا هذه هنا عندنا deposition او يعني increased mesangial matrix داخل الجلوميرولاي. This is pathognomonic feature of diabetic nephropathy. يعني glomeruli affected by diabetes. This is pathognomonic feature for diabetic nephropathy. طبعا this material تكون PAS positive. شنو هي PAS؟ هي periodic acid shift stain. تصبغ لي يعني certain types of materials، تصبغ لي الميوسين مثلا. فهنا هذه الجلوميرولا يعني الميزانجيال ماتريكس راح تكون positive for PAS. عندنا الدايابيتيك as we mentioned الجلوميرولاي التوبيولز and the نعم. شلون؟ اللون مالته شلون؟ بينك كلر. بينك كلر وتطلع حمراء بالبي اي اس. بالاتش ار تي تكون بينك ورديه وبالبي اي اس اي شيء ياخذ بي اي اس يطلع احمر. الديفيوز glomerulosclerosis انه اكو فد يعني رينج لايك او بول لايك يعني increase of the mesangial matrix. واكو عندنا هذه اللي هي قلنا nodular glomerulosclerosis encountered in approximately 15 إلى 30% of individuals with a long-standing diabetes and major contributor of renal dysfunction. طبعا بعدين الديفيوز والنوديولار glomerulosclerosis راح يؤدي الى renal يعني scarring, shrinkage and renal failure بالادفانسد ستيج. البايلونيفرايتس اكثر شيء هم يصير عندهم كرونيك بايلونيفرايتس وفد انتيتي شو نسميها هنا اللي related to diabetes نسميها papillary necrosis او necrotizing papillitis. هذه associated with pyelonephritis in patients with طلاب تبو patients with diabetes. طبعا اكو other causes for يعني pyelonephritis and pyelonephritis not occur only in patients with diabetes. الاوكيولار involvement او الاي involvement هنا عندنا الرتينا هي اهم part involved. اكو عندنا نون بروليفراتيف ريتينوباثي وعندنا بروليفراتيف ريتينوباثي. ممكن يصير مايكرو انيوريزم، ممكن يصير فينوس دايليشن، ممكن يصير ريتينال اديما and thickening of the retinal capillaries. مايكرو انجيوباثي. طبعا ممكن يصير هيموريج بالاي. البروليفراتيف ريتينوباثي اكو new process of new vascularization and fibrosis, and this is a serious clinical condition that lead to blindness. Okay, retinal detachment also can occur. الدايابيتيك نيوروباثي هنا عندنا يعني يصير multiple forms او multiple types حسب السايت of neuropathy. ممكن يكون central، ممكن يكون peripheral. هنا عندنا most frequent pattern of involvement هو peripheral symmetric neuropathy بالlower extremities affecting both motor and sensory functions. اكو عندنا autonomic neuropathy هذا اللي يصير بالبلادر مثلا يصير عندهم uncontrolled urination او يصير بالجي اي تي زين and sometimes a sexual impotence. Diabetic mononeuropathy can manifest sudden foot drop or wrist drop also can